එකෙන් මං ගෙනාවේ DBMS question set එකේ tenth question එක. අපි යමු question එකට. in the question මේ කැපති ගොල්ලා කියන ස්කූල් එක තමයි වා සීසන් එකේදී ඒ ඒරියා එකේම ඇක්ටිව් ස්කූල් එකක් විදිහට තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ ස්කූල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 15යි, ටීචර්ස්ලා 5ක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් එක්කෙනෙක් තමයි ස්කූල් එකේ ප්‍රින්සිපල්. ප්‍රින්සිපල් ඩිසයිඩ් කරනවා මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් සිස්ටම් එකකට දාලා එයාලගේ ඇටෙන්ඩන්ස් එකපාරම මෝර්නිං ඇසෙම්බලි එකේදී මාක් කරන්න. එතකොට ඔයා database engineer කෙනෙක් විදිහට ඔයාට principal request කරනවා database එක create කරන්න. ඒ අතරේ developer කෙනෙක් system එක develop කරනවා. අපිට database එකට දාලා details මෙතන දීලා දිනවා. Create a database name Kapati Gollava School and insert these data to the tables graphically. අපිට කියනවා Kapati Gollava School කියලා name එකෙන් database එකක් හදාන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන data ඊට අදාළ tables වලට අපිට graphically insert කරන්න කියනවා. මම open කරන workbench software එක. අපි යනවා file new model. මෙතන මම ක්ලික් කරලා mydb rename කරනවා. කැබිති ගොල්ලෑව ස්කූල් කියලා. කැබිති ගොල්ලෑව ස්කූල්. After you created the database, the principal wanted to check your database for bugs and එතකොට අපි ඊට කලින් දැන් database එක හදලා අපි දැන් tables create කරගමු. ඒකට මම මෙතනින් යනවා add diagram. then place a new table. ඉස්සෙල්ලාම අපිට දීලා තියෙනවා student කියලා table එක. ඊට පස්සේ grade, village, transport. ඉස්සෙල්ලාම අපි student කියන table එක හදමු. student ඉස්සෙල්ලාම column name එක විදිහට දෙන්න ඕනේ. number, name, birthday. එතන මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා number, data type එක int, primary key එකක් auto increment කරමු. පස්සේ name වාචා 45. පස්සේ අපිට තියෙනවා birthday. okay, data type එක දෙනවා date කියලා. එතන student table එක. ඊට පස්සේ අපි හදනවා grade table එක. id එකක් තියෙනවා, grade තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හදනවා grade කියන table එක. id එකක් තියෙනවා, grade එකක් තියෙනවා. මෙතනින් මම දෙනවා grade. මෙතන දෙනවා id, int එකක්, primary key, auto increment. say grade එකත් int, integer. ඊට පස්සේ table එක
village id village තියෙනවා. village සම අපි එකට දෙනවා id එකක්. data type එක in primary key auto increment කරනවා. ඊට පස්සේ village වාචා 45 දෙනවා. village table එකට දාලා ER diagram එක. ඊට පස්සේ transport එකේ අපිට තියෙන id transportation method. id data type එකකින් primary key auto increment පස්සේ transportation method data type වාචා length 45 දෙනවා. මෙතන තියෙන tables හතර. අපි දැන් බලමු මේ වගේ තියෙන relationships මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම grade village transportation method. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු student සහ grade කියන tables දෙක අතර තියෙන relationship එක. එක student කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ student තියෙන එක grade එකයි. එතකොට grade එකකට students ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. as example අපි මෙතනින්ම ගමු. දැන් ගත්තොත් සමන් කුමාර කියන student අයිති වෙන්නේ මේ 6 කියන id එක 6 නේ. ඒ කියන්නේ grade 11 වලට. එතකොට ඒ සමන් කුමාර කියන name එකෙන් ආය මෙතන grade එකකට එයාව ආයේ අයිති වෙලා නැවෙන grade එකකට. ඒ වගේ අපි ගත්තොත් මෙතන බලන්න මේ id එක 4 කියන id එක තියෙන students ලා ඉන්නවා. අමල් පෙරේරා, ඊට පස්සේ වත්සලා ශානි, අමරබන්දු රූපසිංහ students ලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. කියන්නේ 4 කියන්නේ grade 9 වලට. එතකොට එක grade එකක් ගත්තොත් ඒකට අදාළ students ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එක student කෙනෙක් ගත්තොත් එයා ඉන්නේ එක grade එකක. එතකොට student සහ grade කියන tables එක අතර තියෙන one to many relationship එකක්. ඒතර මම දුන්නොත් one to many relationship එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ students and village ගත්තොත් එහෙම එක student කෙනෙක්ට එක village එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි village එකට අදාළව students ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතනක් තියෙන්නේ one to many relationship එකක්. transport methods ගත්තාමත් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එන්න පුළුවන් එක ටයිම් එකකට ඒ අදාළ වෙලාවේ ඒ ස්ටුඩන්ට් එන්න පුළුවන් එක මෙතඩ් එකකින්. හැබැයි එක මෙතඩ් එකට අදාළව ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි බස් එකක් ගත්තොත් දැන් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අදාළව එයා එන්න පුළුවන් එක්ක බස් එකකින් නැත්නම් වෑන් එකකින්. ඒ වගේ එක මෙතඩ් එකකින්. හැබැයි transportation method එකක් ගත්තොත් බස් එකක් ගත්තොත් ළමයි ගොඩක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට one to many relationship එකක් තමයි එතනක් තියෙන්නේ. හරි, දැන් අපි data insert කරගන්න මම යනවා forward engineering. අපි දැන් open කරගමු HD software එක. ඒකේ refresh කරාම මෙතනින් මන්තන හදපු කැපිතිගොල් ලැවල් ස්කූල් එකේ database එක student table එකේ grade transport and village කියන tables වල data insert කරගත්තා. අපි යන්න next question එකට. ඊට පස්සේ අපි database එක create කරලා පස්සේ principal ට ඕන වෙන අපේ database එකේ bugs ඉන්නවද කියලා check කරන්න. So අපිට some scenarios ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට ඒක කියවලා
ඊට අදාළ queries අපිට දෙන්න කියන result එක ගන්න. First, select all the students. මම head එකේ software එකට ගිහලා queries වලින් මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා select all from කියලා මම mention කරනවා database එක student can table එක inner join කැබිති ගොල්ලෑව school dot grade on student dot grade id equal grade dot id as a condition එක where අපි දෙන condition එක where the grade equal 6 අපි මේක execute කරොත් අපිට එනවා grade 6 වල ඉගෙන ගන්න students ලාගේ details ටික. in second questions පදවිය කියන village එකේ ඉඳලා bus එකකින් එන students ලාගේ birthdays අපිට select කරලා දෙන්න කියනවා. එහෙනම් මම මෙතන select birthday කියන එක තමයි where village equal පදවිය and transport method equal bus අපිට එනවා කොයිද village එක පදවිය ඒ වගේම transportation method එක bus වෙන students ලාගේ birthdays ටික අපිට select කරලා දෙනවා. third select names of students who study at grade 9 and come from Mihintale on foot. Select name from Ballava School dot student inner join grade id equal grade dot id inner join කැපති ගොල්ලෑව school dot village on the condition එක දෙනවා where ඉස්සෙල්ලා අපිට දුන්නා grade equal 9 and village equal Mihintale and transportation method equal foot. දීලා මෙතනින් මම execute කරාම අපිට එනවා grade එක 9 වෙන village එක මිහින්තල වෙන transportation එක foot වෙන students ලාගේ names ටික. මෙහෙම තමයි 10th question එකට අදාළ answer video එක අරන් ආවේ මම. එහෙනම් අදට video එක ඉවරයි. Thank you everyone.